wedding Ennum Thirumanam. Libara Play Valangum Wedding Ennum Thirumanam, powered by Palm Beach Restaurant, co-presented by Nakshatra Hall and Om Creatives. Okay, இப்போ வந்து இந்த வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய வந்து பூம் ஆகி வந்துட்டே இருக்கு, நிறைய ஃபீமேல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த மேக்கப் பண்ணி வரும்போது அது ஒரு ஈஸி வேயாக இருக்குது எல்லாருக்குமே அதை டார்கெட் பண்ணுறது. How do you see it? Because இப்போ வந்து இந்த யங் கேர்ள்ஸ், உங்களுக்கே நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க, oh, can I become your assistant அந்த மாதிரி எல்லாம். Have you had anything like that? Yeah, especially this year a lot of girls have been messaging me saying, please will you teach me. Yeah. Today I haven't yet, I've just taught about 2 girls so far. Okay. But hopefully this year I'll be teaching more girls. Okay. So நீங்கள் வந்து ஏதாவது அட்வைஸ் கொடுப்பீங்களா அவங்களுக்கு, உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மேக்கப் ப்ரொஃபஷனை நான் ஒரு கரியராக எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது what's the piece of advice you give? Because இப்போ வந்து நிறைய பேர் விளையாட்டுக்கெல்லாம் வந்து they want to do makeup because they think it's easy money. அழகா வந்து போயிட்டு மேக்கப் போட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு. And then that's something that they love as well. You don't need to do like much to it. So அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க, but I think that's not true because you need to keep yourself updated, products and skin பத்தி. So அத பத்தி நீங்க சொல்லுங்க, நான் சொல்றதை விட. Yeah, I think because of social media now, it looks like a very glamorous job. And don't get me wrong, it is. It's a lovely job. I love it to bits. But there's a lot more to that. People see that final image and think, wow, I want to do that. But there's so much more to it. And I think with anyone going into any creative industry, you should do it because you really love it, not because of fame, not because of money, because that's the way you're going to sustain yourself in the industry. So that would be my number one advice. Just do it because you really love it and you want to be an artist and because you want to be creative. Okay, great. And Niro, இவங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து இந்த மேக்கப்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா இதை வந்து நான் ஒரு ஃபுல் டைம் கரியரா எடுக்கணும் அப்படின்னு, like was she really serious like always? முதல் தடவை மீட் பண்ண நாள்ல இருந்து மேக்கப் பற்றி தான் காய்ச்சோம். அது விளங்குது, அந்த பாதிப்பு இருக்குது. இல்லைன்னா சின்ன மீட் பண்ணக்கே சொன்ன சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு மேக்கப் தானே அவருக்கு பேஷன். நல்லமா வந்து ஸ்பீச் தெரபிஸ்டாக இருந்தவ. ஓகே. பட் அவனோட பேஷன் வந்து இந்த நாளும் மேக்கப் தான். அவ வீக்கெண்ட்ஸில் அந்த வெட்டிங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறவ, வீக் டேஸில் போய் ஸ்பீச் தெரபிஸ்டாக வேலை செய்கிறவ. பட் she was always passionate அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள தான் மேக்கப் தான் செய்ய போகிறேன், அந்த ஃபீல்டில் தான் நான் இருக்கணுமெண்டு. So this year she made that and the big step. Speech therapist. That decision finally. 4 weeks ago. 4 weeks ago. Oh, so you are a full-time makeup artist. Oh, happy. No, I think I've never seen anyone as passionate about something as she has. So she's an inspiration for me in that sense because she works very, very hard. So just looking at her, looking at how hard she works is quite inspirational for me as well. It's always good to have such a supportive life partner இல்லையா? அதுதான் வந்து உண்மையிலேயே முக்கியம். இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் இல்லாட்டி it kind of puts you off. So how supportive he is. அவர் சொல்றத பார்க்கவே தெரியுது அவரே மேக்கப்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்டா வந்திருக்காருன்னா. பட் என்ன மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா உங்களுக்கு? ஏன் இந்த because being men they know எப்படி இருந்தா ஃபீமேல் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அது. சொல்வார் அவர். He is very supportive. He's my biggest critique. He'll never just say, oh, you've done a good job. He'll say, you need to work on this next time. This is not right. That hair, there's a stray hair. Make sure you spray it properly. So he's really good. I've learned so much from him, and not just the makeup side, even though he sounds so passionate. He's taught me so much about marketing and all of those things, which I'm not so good at. I love doing my art, but he's been really helppful with all the marketing for me as well. That's good. Built my website, and not that alone. Actually, when I started, it's a similar time to when we met. For the first 6 months, he just didn't understand that I had to leave the house at 2 a.m., 3 a.m. So he would drive me to my bookings, bring a pillow, his iPad, and do some work or sleep in the car. Then after 6 months, he thought,
okay, I can't continue. I can't do this anymore. Then இல்ல once, காருக்குள்ள படுத்தோன்னு இருக்கேக்க ஆக்கள் தட்டுவினது என்ன காருக்குள்ள 3 மணி 4 மணிக்கு ஒரு ஆள் படுத்திருக்கிறாரு. So That's interesting. yeah, and then nowadays what he does is actually if I have to get up at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, Okay. he'll stay up all night Okay. just to wake me up and make me coffee. So he's very, very supportive. I'm really, really blessed. That's so romantic. But you drive car as well, right? But Yeah. அவருக்கு பயம் அந்த மாதிரி midnightல. So now he's got my phone on tracker because he'll always tell me, Shalomi, as soon as you get to the booking, send me a message to say you've arrived. நம்ம ஒரு நாள் அனுப்புறது இல்ல மெசேஜ் I've never because you know once you get to that wedding place, you're Okay. ready to work. So Like even though நீங்க மெசேஜ் அனுப்ப மாட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சா கூட அவர் so now he knows I don't message, so he'll track my phone and check I've reached the destination. My God, you are அவங்களோட பிரதர்ஸை விட நீங்க ப்ரொடெக்டிவா இருக்கீங்க. Because இல்ல என்ன early morning 2 மணி 3 மணி sometimes out of London சரியான தூர டிஸ்டன்ஸ்க்கு எல்லாம் travel பண்றது. Yeah. So I go home every day 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Because in the field இருக்கிறவங்க வந்து you know fashion media production இதெல்லாம் வந்து you can't help it because Exactly. எங்களோட brain வந்து இந்த midnightல தான் கொஞ்சம் கூட வேலை செய்யும். Yeah. But he's still not used to it. So even till today he'll ask me, so what time is your booking tomorrow? So I'll say 2. What? And I said, but I told you this last week. Same reaction Every time. So please make sure இப்போ நீங்கள் ஃபுல் டைம் அவங்களோட கரியர் எடுத்துருக்கிறீங்க. ஸோ இந்த கிளையன்ஸை வந்து டீல் பண்ணும்போது இவரை தயவு செஞ்சு பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க. பிகாஸ் அவங்க என்ன டைமுக்கு உங்களோட முகூர்த்த நேரம் இருந்தால் ஓ மை முகூர்த்த நேரம் 6 o'clock. ஹீல் பி லைக் சிட்டிங் அண்ட் கால்குலேட்டிங். So that's my piece of advice. So please don't have him right next to you. That's true. No, it's like it shows how much he cares about you, which is a good thing. ஓகே. ஸோ இந்த பிரைடல் மேக்கப்பில் வந்து இப்போது பொதுவாக ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. எல்லா பிரைட்ஸுமே வந்து தே வாண்ட் டு லுக் குட்.
they want to like கூட வந்து என்ன வெள்ளையா காட்டுங்க வடிவா காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டால் மாதிரி of course we understand அந்த வெட்டிங்ல வந்து எவ்வளோ பேர் வந்திருப்பாங்க இவ்வளோ நாளும் அவங்க அந்த பிரைடை பார்த்துருப்பாங்க பட் அன்றைக்கு பார்க்கும்போது பிரைட் should look something special extraordinary இருக்கணும் அப்பதான் that's why she is bride ராணி மாதிரி நடந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி but at the end of the day everybody has அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கின் இருக்கும் அந்த ஸ்கின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மேக்கப் போட முடியும் ஸோ நீங்க என்ன மாதிரியான அப்ரோச் எடுக்கிறீங்க when you do a bridal makeup? I haven't had that too much, but there have been incidents where the girls have said, can you make me look a little lighter? Or my mum wants me to look fair. And it really breaks my heart because everyone is beautiful, but unfortunately within the Tamil community, there is still that notion that fair is beautiful, dark is ugly. So I explain to them, I have to give my professional opinion and say, look, if I lighten your skin, it's going to look like you've got another head attached to your body because we can't go with makeup all across your arms and all of that. So it's a lot of unfair pressure on, especially from the Tamil community, that you have to look fairer or you have to look this. I think it's just ridiculous. It's ridiculous. Yeah. So most of the time I've kind of convinced them and they're like, yeah, no, that makes sense. Because they're literally thinking up to here, but they're not thinking about their neck or their arms or anything. But yeah, it's sad. It still happens, but that's all I can do. I can give my professional opinion, and then if they still want that, then I say, unfortunately, that's not something I can do for you because then it's my name attached to that face. Exactly. So that's going to ruin you. Like, oh my God, என்ன செஞ்சு வச்சிருக்காங்க இந்த புள்ள வடிவான புள்ள அவங்க எப்படி செஞ்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு the blame's going to come on you. Exactly. அதுக்கு பிறகு அவர் உங்களை midnight இல்ல எப்பவுமே அனுப்ப மாட்டாங்க. Okay. So in the makeup industry ல வந்து இப்போ இந்த makeup products certain products தான் யூஸ் பண்ணா வந்து ஓகே இப்போ இவங்க வந்து பெரிய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் she's quite popular அப்படின்னு சொன்னா அவங்க யூஸ் பண்ற அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அப்ப நாங்களும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கு அப்படினு நினைப்பாங்க ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன is there like any specific way to select and choose your products இப்போ உங்களோட மேக்கப் ஸ்டைலுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க அந்த ப்ராடக்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுமா? Yeah, so I trained with a MAC makeup artist, so I use predominantly that brand, but there are so many products coming out. So for me, I have to keep testing and check what's new in the market. And for my style, a lot of the brides that come to me want a very natural look. They don't want heavy look. So the way I do my makeup and the products that I choose create that kind of illusion. Okay. But obviously I explain to them, a lot of them say, Shalomi, your work is so natural. And I have to say, actually, it is going to be heavier on the day. And you'll realize that because the cameras have this high definition. So it's going to eat up all your makeup. So you have to have it slightly heavier than what you would have on your daily basis. So then they say, oh, okay, fine. And then what I usually do is I'll take a picture during their trial and show them, look, actually, this is how it's looking. So it's kind of having that balance between it looking good on camera and they should also feel like they're not wearing a mask when they're talking to people. So I try to strike that difference and balance. It's very well said. So in the Shalomi hair and makeup artist, start பண்ணி இப்போ எவ்வளவு காலம் ஆகுது? How old is I'm going into my 6th year. 6th year? Yeah. Wow, okay. So இவரை மீட் பண்ணும்போது you had it? Yeah. Already? It just started, yeah. Oh, right. Okay, but அந்த மேக்கப் பார்த்து தானே அவங்க அப்படியே விழுந்திருக்காங்க. Okay, so but 6 years, I think you are one. This is my personal opinion. You are one of the makeup artists who keeps a low profile, very low profile. You do what you love, but you don't really market it that much. No. Is there any reason? No reason. I think it's just up until a month ago, I was doing 2 jobs. So I was working for the NHS as a speech therapist, and then I was doing this. And for me, it was just that time to just sit down with it and actually push my work out. But at the same time, I've been really, really fortunate to be recommended by a lot of my clients who then refer me on to other people. So in that way, my work has come. But definitely, that's something I have to do this year. Definitely, you have to do so. Okay, so நாங்க இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ள போறோம். So you stay tuned. See you after a short commercial break. You are watching Libara Plays Wedding Ennum Thirumanam, powered by Palm Beach Restaurant and co-presented by Nakshatra Hall and Om Creative.
வெட்டிங் எனும் திருமணம்.